Amigos de Real Collector, bienvenidos a este en vivo. Mi nombre es Beto Junca. Hoy nos encontramos con un súper especial invitado. Su nombre es Bruce Pascal. Welcome. Welcome. Y nuestros amigos de Dream Garage. ¿Cómo están, muchachos? Dream Garage presente aquí también. Revestor coleccionables. Scalex, Juan David Barreto. Bueno, y la Fundación Santiago Corazón con Luisa. Fundación Santiago Corazón, así es. Bueno, y Javier Loaiza, el promotor de muchos de nuestros eventos. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Hoy de especial tenemos una de las personas que colecciona muchos Hotwheels. Es uno de los mayores coleccionistas del mundo y tenemos el honor de tenerlo en nuestro país, en nuestra ciudad de Medellín. Bueno, vamos a hablar primero con él y entrevistarlo tú. Ask it whatever you want. So Bruce, what makes a collector? So, ¿qué hace un coleccionista? The most important ingredient for a collector is one word: passion. Dice que el secreto es pasión, solo pasión. Sí. When you begin to be a collector for how many time? In 1999, En 1990, my madre gave me back my childhood Hot Wheels, so la madre le devolvió los carros de Hot Wheels a él, que eran de su niñez. and I opened up the box, and I saw these miniature cars, but they looked like jewels. Entonces él abrió la caja y vio unos carros pequeños y le parecían como joyas. And something got into me that I said, I'm going to start collecting these. And within weeks, I was running advertisements in the newspaper. So, él empezó, se le vino la idea de coleccionar, eso es lo que él quería hacer. Entonces, en las siguientes semanas, empezó a poner notificaciones por el periódico. And the ads would say, if you were born in the 1960s and you still have your Hot Wheels, give Bruce Pascal a call. Que si tú naciste en los 1960 y tú coleccionaste los carros, que le den una llamada a él, por favor. And amazingly, people called me. And the next thing you know, I started collecting Hot Wheels. And today it's grown. I have thousands of cars. I have a lot of passion. And it's an incredible hobby. But one of the great things besides the cars is the people that you meet. And for the first time for me, or maybe second time, internationally. So, él dice que cuando él puso eso en el periódico, la gente lo empezó a llamar, sorprendido. Y pues en ese momento él empezó a coleccionar y ya en este momento tiene hartísimos carros y pues lo que a él le gusta más es conocer a la gente. Y esta es la segunda vez que lo viene a hacer internacionalmente. Now, I did bring some cars with me today, and I'm going to take one or two out to show you how could you not say these are jewels. So, él trajo algunos carros con él, va a sacar 1 y 2 para que usted vea la belleza de los carros. Okay. So, does anybody here know the first car Hot Wheel ever made? What make was it? El primer carro que hicieron. Camaro. So here's a Camaro. Hold it, no dropping, and then have fun. For me, thank you. Yeah. Oh, gracias, por favor. Okay. Okay. El primer Camaro. Yeah. Estos señores. And what makes the Hot Wheels special Y lo que lo hace tan especial is the exact reproduction of the scale of the car. Es la reproducción total, la buena reproducción de la escala del vehículo. The speed of the car down a track. I can prove it if we went on a Mario race. Él dice que la velocidad cuando lo tiras para correr en los tracks, en las pistas. Okay. And the colors are translucent. So, los colores son translúcidos. So when you take a car that is faster, prettier, and realistic, you have a winning formula. Que cuando tú coges un carro y lo pones lo más real a lo que es, tiene una fórmula perfecta. So today, from that humble beginning, 55 years ago, So, hace 55 años, por eso,
Today, Hot Wheels makes billions of cars. They've Hot Wheels made empezó. billions. Empezó a hacer millones de carros. Billones. And I will talk about this later when I give my talk. But what Hot Wheels did the first year is they made 10 cars that were realistico. Is that how you say it? Reales. 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 And that's the Cadillac Eldorado. So Hot Wheels lo que hizo fue carros Reales. reales. You said the first time? Yep. That's first time. Los primeros Before 10. of this is fantasy cars. Yep. So 10 cars were made realistic. 10 carros hechos reales. Yeah. And- Como el real. Oh, look at this. And, I yeah, just love that. yeah. Green enamel. Would you be able to show one of the cars you're going to go ahead and auction off? Yeah, do that. Perfect. Yeah. I don't do anything. Yeah. He said it that is The sunroof moves. Yes, it does move. I don't do. Sunroof, yeah. Don't give me that. I'll take responsibility. There you go. See? How do you my say hands here, my hands here. Ya la cerró. Calataro. Close Él toma la responsabilidad Thank por you. su carro. it. Yes, I know. My hand is here. And so then Hot Wheels decided to make 6 cars that were fantasy cars. So después, Hot Wheels decidió hacer 6 carros que son de fantasía. This is a true story. This is called the Custom Fleet Side. Es una historia real, se llama el Custom Fleet Side. But the first designer, his name was Harry Bradley. El primer diseñador se llama Harry Bradley. Harry Bradley modified the real car to look like that car and drove it to Mattel every day for work. So, él customizó el carro de él para que se vea como ese carro y se lo llevó todos los días al trabajo. The president of Mattel, Mr. Handler, said, let's make that car a Hot Wheel. Entonces el presidente de Hot Wheels le dijo, vamos a hacer ese carro como So Hot Wheels. that's how that car became one of the real cars. Y así ocurrió. And then one more fantasy car. Uno más de fantasía. What is the history this car? Okay, I'll do this one. I'll do this one, then that one. Okay. So this one is called the Hot Heap in pink. Ese se llama el rosado. It's called creamy pink. Se llama, ¿cómo sería? Como cremita rosado. You actually own a real car. Yes. Con cremado. So the real car was made in 1964 by a man named Doug Tognati, and he was a hot rod man. And that is a 1913 Model T made into a hot rod. Excuse me, Mr. Pascal, this is a real glass. They made this car in a real car. It's a real glass. Real glass there. No, this is plastic, Yes. but a real glass in the real car. And this real car came for sale 3 months ago, and now I own the real car. Que el carro salió a la venta hace 3 meses y él compró el carro y allá lo tiene parqueado en su museo. Sí. Can I drive? It's like that. It's driving that car. It's difficult. Difficulto. Muy difícil manejar Okay. ese carro. So most of my collection is under several categories. 1968 through 1970. So, lo que él colecciona es entre 1968 a 1970. Original artwork used to create the cars from the 1960s, 70s, and 80s. El arte real de lo que hacían para esos carros entre los 1968 y 1970. Original blueprints to actually make Hot Wheels. So, los planes de poder hacer, los planos de hacer los Hot Wheels. The original wood hand-carved molds to help make the cars, called 4-time mock-ups. Él tiene los que hacían anteriormente en madera. But lately, I sometimes expand. I don't know if my wife's happy because I keep expanding, buying more cars. But so I found this artist. His name is Shandy from Indonesia, and he hand does this by hand. He's in Indonesia. He has the highest ranking carver in the country. And he does guns, knives, and he now does Hot Wheels. It's a beautiful car. Done. Just made. Okay. And then here's a car
I have 2 extra cars that we're going to do for the auction. So, tienes 2 carros adicional Okay. para subasta. Thank you, thank you. The first one is a car. Does anybody know the? I'll do a Hot Wheel quiz with these experts. Does Les va a hacer preguntas. ¿Quién sabe? anybody know the name of this car? Que si alguien se sabe el nombre de ese carro. If you don't, I'm leaving. Que si usted no sabe, se va a ir. Okay. It's like something like soda. Lakester. So on February 17th, 1998, En febrero 17 de 1998, this car was called an FEP, ese carro se llama el FP. which stands for Final Engineering Product. Eso sería el último producto en enero. And this gets the final look by Mattel employees. Eso muestra que fue la última aprobación de los de Mattel. Mattel puts this sticker on it, Mattel ponía ese papel and now they can go to production. y ahora lo pueden ir a llevar a producirlo. And usually these cars are the most perfect, and this will be at the auction. You can look at that. Ese va a ser un carro que va a estar en la aucción, en la subasta. How many kidneys do I have to put? Para que sepa. Este va a estar en la subasta. I give him. Okay, so this Este is 3 parts. son 3 partes. This, my favorite thing I collect, I can't believe I forgot. I don't know how to say it in Spanish. Prototypes? Son los prototipos, es lo que más le fascina do you say coleccionar. it? Prototipos. Prototipo. Yes. Okay. This is a prototipo. Why? Blanco base. Blank base? La base no tiene nada. Yeah. And then, so the base, you put here. And then this, unspun. Esto no tiene, no lo han remachado. Okay. And then this is the part. Esta es la parte. Okay, you Hot Wheel experts. What was this called when you hit a wall and it would turn around? Do you remember the name of this car? Que si ustedes saben- 1980s. En los 1980, si sabían cómo se llamaba el carro que llegaba a un punto que se estrellaba y se volteaba. These were called crack-ups. Crackles. Crack-ups. Crackles. Crashers, yeah. It's a crusher. Yep, crashers. So you put that there. This is a crusher prototype. Yeah, crusher. See how it's all together now? Mira. This makes like a loop. Like Yeah, these would hit something, and then this would turn. See? Eso pegará algo y eso se voltearía. So you would start off So like a race car, empezarías number como un 3, carro de correr. and then it goes into a crash, Y and then it entonces- looks like a dent. El dento, see? ¿Sí? Okay. Y al tener un contacto, Okay. cuidado y quedaba Thank you. Claro, le hacían- Thank you, Bruce. Thank you, Bruce. Sí. So this I will donate to the auction to Perfect. help the Thank you, kids because the kids deserve it. Eso, él va a poner esos 2 carros en subasta porque los niños se lo merecen. Todo el dinero que va a ir es para los niños. Pues por eso lo está haciendo. Okay, so what are your favorite makes of cars in Colombia? If you could buy any car, if I gave anybody all the money in the world, what car would you like to buy? ¿Qué carro comprarían si Bruce le diera todo el dinero en el mundo? Apacar 190. Shelby? Okay, let's say you even have a bigger budget. Más dinero. More money, Lamborghini. Lamborghini, keep going. What's another car even more expensive? Bugatti. Bugatti, there you go, Bugatti. This is the resin for the Bugatti. Right? A So, red Bugatti. This is the Bugatti, and before a car is made, Antes this is que hagan un made by carro, hand. esto lo hacen a Now, mano. this may have been done by a computer Esto because puede ser Mattel was hecho por switching una computadora porque Mattel from está hand to cambiando computer, de mano a but you can computadora. see this is from Mattel's Pero puedes factory, ver que viene de la factoría de Mattel. and you can only get these from like a Mattel employee if you have a friend. So, la única forma de poder conseguir este carro era si tenías amigos en Mattel. A very good friend. Un amigo muy bueno. Yes, a close friend. Very close Sí, un friend. amigo you know muy what I mean? cercano. But this is a very rare resin, one of the best resins. And then Uno de los mejores. this is a Ferrari, just the top. Solo la parte de arriba de un Ferrari. Because in the factory they would make the tops by themselves. They would make the En la
insides by themselves, and they make the bases by themselves. So this La was just fábrica somebody hacían took las it from the bases, factory la just parte the de top. arriba, todo en diferentes locaciones. Anybody collect Ferraris in Colombia? Yes, we have Dream Garage has Lena Cruz, Okay, big collections of Ferraris. then this goes to the auction too. Y se va para la opción, You got it. para la subasta, Help the kids. para ayudar a los niños. Okay, and then the last one, I'll show 2 more today. Okay. El último que va a mostrar. So El último que va a mostrar. this is the Lincoln, right? It was Ese es el done Lincoln. in a higher class, not the Una the sociedad main más line, the alta. better one. Okay, but guess what? Pero adivina qué. You ready? Ya. It's not a metal Hot Wheel. No es un carro de metal. This is made out of plastic. Es solo It plástico. weighs like a feather. No like a pesa feather, nada. Because if the car couldn't be made Porque si el carro before no they se pudo needed it hacer for the catalog, antes que lo they would make necesitaban it. para You can hold this la carefully. revista, Do you see how light it is? lo hacían en plástico. Yeah. Que el metal es Yeah, muy this is pesado. lighter because to make a car you had to No make the pesa. molds, you had to do everything. But they could make this prototype just one, and they could take pictures in the catalog, and nobody knows in the catalog that it's fake. Or not, I don't like to use the word fake because it's a prototype. It's modified. Prototype. Yeah, it's un It's prototipo. specially made for Mattel to take the pictures. Entonces están hechos específicamente para que Mattel tome las fotos en la revista. Si ellos no alcanzaban a producir el carro, porque tenían que producir en 3 diferentes factorías, o en este momento pues ellos lo hacían en plástico para poder ponerlos en la revista. Okay, so tomorrow we see more. Y mañana vemos más. Thank you, Bruce. Welcome, welcome. Bienvenido. Thank you for having me. Yes, of course. Thank you. Yes. See you tomorrow. Los esperamos en Scalex. Los esperamos el viernes, el jueves, el sábado. Come on. Again, never listen you. La subasta, muchachos, recuerden la subasta también el viernes en la noche. Y el sábado, 7 de la noche la subasta. Mañana también estarmos aquí. El viernes va a estar también con nosotros. El sábado es la charla y el domingo también es la charla. Así que los esperamos y Bruce, welcome to Colombia, ¿ok? See you guys. Nos vemos. Recuerden que esta subasta es a favor de la Fundación Santiago Corazón, niños con cardiopatías. Démosle una segunda oportunidad a esos niños, démosle esas ganas de vivir, que ya los conocimos y los amamos. Y gracias, Bruce, por estar con nosotros. Thank you for help de Santiago Corazón. Thank you, everybody. Hope to see you here this week. Y recuerden lo más importante, amigos, los quiero 1.000 millones. Chao, chao. I love you.